সালামু আলাইকুম। আমরা যে স্পিকিং কিউ কার্ডের পরে যে ফলো আপ কোয়েশ্চেন আমাদেরকে আস্ক করা হয়, সেই ফলো আপ কোয়েশ্চেনগুলো আমরা আস্ক করব আপনাদেরকে। আমি টপিকের নাম বলে দিব যে কোন টপিক নিয়ে আমি আপনাকে আস্ক করতেছি, দেন ওই টপিক সম্পর্কে আপনাকে স্পিকিং এর কোয়েশ্চেনগুলো আস্ক করা হবে। ওকে, তো চলেন আমরা স্টার্ট করি। যারা জয়েন করছেন জুমে, যে যে রেসপন্স করবেন অর্থাৎ পার্টিসিপেট করবেন, তারা একটু রাখবেন, জুমকে ভিডিও ওপেন রাখবেন, জাস্ট এতটুকুই, যাতে দেখে দেখে আপনাদেরকে আস্ক করতে পারি, এটাই, আর কিছু না। ওকে, তো ফার্স্ট কে বলবেন? যারা আজকে নিউ তাদের জন্য একটু দেখাই দেওয়া দরকার, একটা মিনিট আমি দেখাই দিই, একটু দেখেন। যারা আজকে নিউ তারা হয়তো জানেন না, আজকে আমাদের কিন্তু 34 নম্বর ক্লাস। এর আগে আমাদের 33টা ক্লাস শেষ হয়েছে। তার মানে আমরা 3 মাসের ফুল 3 মাস প্লাস হয়ে যেতেছে। 3 মাস প্লাস আমরা ধরে স্পিকিং কি বলে আইএলটিএস এর ফ্রি ক্লাস করাচ্ছি। এইটার আজকে 34তম ক্লাস। এই 34তম ক্লাসে তাহলে আগে যে ক্লাসগুলো হয়েছে এগুলো আপনি কোথায় পাবেন? আপনি যেগুলো আছে সেগুলো সুন্দর করে ইউটিউবে আপলোড দেওয়া আছে। এই যে ফিজ আইএলটিএস নামে একটা চ্যানেল আছে, এই চ্যানেলে যাবেন, IELTS 0 to Hero নামে একটা গাইডলাইন আছে, দেখবেন এই যে IELTS 0 to Hero নামে একটা গাইডলাইন আছে। এখানে 1 থেকে 40 পর্যন্ত ক্লাস আসবে, কেবল 34টা হলো, 33টা আপলোড দেওয়া আছে। ওকে, দেন হচ্ছে আপনি আমাদের যে পেজ, কখন কবে কি ক্লাস হচ্ছে এটা আপডেট পাবেন। এই যে এইখানে আপডেট পাবেন ফিজাইল, যে আমাদের অফিসিয়াল পেজ, এই অফিসিয়াল পেজে আপডেট পাবেন। যেমন এখানে লাইভ চলতেছে এখন। তারপর আজকে যে ফ্রি ক্লাস ছিল, আম, আজকে যে আমরা ফ্রি ক্লাস করছি, সেই ফ্রি ক্লাসেরও কিন্তু অ্যাড দেওয়া ছিল এখানে। কি ব্যাপার, আর যাইতেছে না কেন? ও, এখানে হুম 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 ওকে, এই যে দেখেন, আজকে যে ফ্রি ক্লাস ছিল এটা আমি বলে দিছিলাম যে আজকে ফ্রি ক্লাস আছে। এই যে ভিডিওতে আমি বলে দিছিলাম, এটা ভিডিওতে আমি বলে দিছিলাম। তো এরকম আপডেট পেতে হবে, এবং 34টা ক্লাসের প্রতিটা ক্লাসেই কিছু না কিছু এইচডাব্লিউ দেওয়া হয়। প্রত্যেকটা ক্লাসেই কিছু না কিছু এইচডাব্লিউ দেওয়া হয়। সেই এইচডাব্লিউ গুলাই যে এখানে সবাই আপলোড করে, দেখেন এই যে সবাই আপলোড দিছে। এই যে কাজ করে করে সবাই আপডেট দিছে এখানে আপলোড। এই যে কাজ করছে এর কে, এই যে মাহিম খান আপলোড দিছে। এই যে কে, মাহিম খান। দেন এই যে স্পিকিং করছে, দেখেন এই যে স্পিকিং, এই দেখেন। Assalamu alaikum. Today my QCAT topic is describe a role that is important in your school or at work. Well, actually the first thing I should mention is that rules and laws are made to create a peaceful and harmonious society. If we all obey the rules and দেখছেন, এই যে যে আপনি স্পিকিং শুনলেন, এভাবে নিজের ভিডিও নিজে তৈরি করতে হবে। আপনার কেউ নাই, ফ্রেন্ড ট্রেন্ড নাই, বাদ দেন, ফ্রেন্ড না আসলে কিছু করার আছে বলেন? আপনি নিজেকে তৈরি করেন, এভাবে ভিডিও তৈরি করেন, নিজের ভিডিও নিজে বানাবেন, বানায় নিজেই আবার শুনবেন, দেখবেন আপনার ভুলগুলো আপনি নিজেই ধরতে পারবেন। আর এভাবে আপলোড করতে থাকেন। আমাদের 34টা ক্লাস হয়েছে, 15-20টা ক্লাস আপলোড দেওয়ার পরে আমাদেরকে মেসেজ দিবেন, তাদের ফ্রিতে মক টেস্ট নেওয়ার সুযোগ করে দিব। তবে অবশ্যই আপলোড দিতে হবে, এবং আমাদেরকে পরে দেখাতে হবে যে আপনি আপলোড দিছেন, দেখবো আমরা। এরপরে যদি আপলোড দিতে থাকেন 15-16টা 17টা 18টা ক্লাস আপলোড দেওয়ার পর আমাদেরকে মেসেজ দিবেন, প্রতিটার কাজ করে করে আপলোড দিবেন, ফ্রিতে আবার মক টেস্ট নেওয়ার সুযোগ করে দিব, ফুল মক টেস্ট। ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের প্রসেসটা। দেখবেন বেশি বেশি করে এইসব ভিডিওগুলো দেখবেন, ক্লাস দেওয়া আছে 1 থেকে 40টা ক্লাস দেওয়া আছে। এতগুলা ক্লাস আপনি এরকম সিরিয়ালি কোনো ইউটিউব চ্যানেলে হয়তো বা পাবেন না। সেই জন্য ট্রাই করেন, বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করেন। পড়তে পড়তে দেখবেন একটা সময় আপনার ভোকাল ক্লিয়ার হয়ে যাবে, স্পিকিং অনেক ভালো করতে পারবেন। আর টেনশন নিয়ে লাভ নেই, বুঝছেন? টেনশন করে লাভ নেই। টেনশন করলে এপাশ ওপাশ সব পাশে হারায়, মানে হচ্ছে সময়ও যায় আবার পড়াও হয় না, তো সবই যাইতেছে। এই জন্য টেনশন বাদ দেন, জাস্ট ফলো আপ করছেন। অমিতাভ ভাই, ঠিক আছে, আনমিউট করেন। ওকে, আনমিউট করতে হবে আমার, তাই না? আচ্ছা, যারা যে কথা বলবে শুধু উনিই আনমিউট রাখবেন, বাকিরা সবাই মিউট রাখবেন। কারণ সবার কথা যেন, সবার বাসা বাড়ির পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড আওয়াজ যেন সে ডিস্টার্ব না হয়। এই জন্য আপনারা সবাই মিউট রাখবেন, শুধু যে কথা বলবে সে শুধু আনমিউট রাখবে। ইয়েস, এখন অমিতাভ ভাই আনমিউট করেন। Assalamu alaikum, bhaiya. How are you? ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইটস গ্রেট টু সি ইউ অ্যাগেইন। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? Yeah. It's doing well. Couple of times I
couldn't get enough time to practice. Anyway, just trying to going with the flow. Okay, no problem. 10103. The follow-up questions I'm gonna ask you Mhm. that is related a cue card named describe an appointment you missed. The cue card name describe an appointment you missed. And the follow-up questions are, let's begin. Okay, which events in your country do most people forget? Actually, in our country, there are different kind of activities. Like someone just if they are want to attend kind of free seminars in summer, they always miss this kind of occasions. I mean, this kind of seminars things. And another thing, when people are stuck in their busy life in work or summer, they always, if they just not get enough time for joining any party, any birthday celebration, that kind of occasion sometimes missed by some people. I'm not saying for the majority, but majority people miss this kind of occasion which they have they could join in free, but they don't even get that much time to join that. Do you think it's a good idea to use electronic devices for putting reminders? Yeah, I definitely do. I always do these things because if I have to join a event, I do this. I mean, in my calendar, I put up a reminder that this event is coming this time, and I'll just take a get a alarm from the device. So people could follow these things because if they add a reminder there in their phone, and their in calendar, they will get a notification before the occasion begins. That will help them to join that occasions. Okay, how can memory help you to learn a new skill? Yeah, for a new skill, memory will always help people to idea generation because for a new skill, a person like me, if I don't know anything about that skill, and someone is start to teaching about that skill, I mean, for an example, if anyone just ask me that if you need to do graphic design, I know nothing about it, then first I have to find about that what is graphic design is. So in my memory, there is certain kind of images that the graphics design is one kind of design. I don't know that what is graphics design is exactly, but I know the design thing. So design is something where you art something. So that what memory could help us to recover things or idea generations. That is my thought. Okay. Is human memory important nowadays compared to the past? Uh, in my opinion, yes, it as in the past and in present, all time human memory is important. But in the help of AI and modern technology, people don't use their memories as much they are using in the past, because presently they have a lot of opportunity. Moreover, they could hands-on in technology like AI, smartphones, and lots of search engine. They could find anything easily by their hand in just uh, a little distance. So they could anytime search for anything, and they are not using their memory too much regarding that they are finding this so much easily. So it is like a cup of tea to everyone right now. So they are not using those memory like in the past. Can electronic devices such as smartphones replace human memory? Uh, it's kind of yes, because uh, people are now using mobile phone in many purposes. I mean, for remind something, from morning, if you just have to wake up, you just set an alarm in your phone.
when you're going outside, you don't need to search anything. You just find Google Maps your route path. Then if you are just finding for food, you just directly order in phone. So there is nothing like using too much memory. There is lots of apps. They just scrolled out from one what they needed right now. He just push a one app and search that what he needed right now. So they are not using too much memory to using mobile phone. So that is why it's kind of replacing. Is it important to be punctual? Definitely, definitely, because a punctual people, I mean, punctual person could make a better aim in life, and he could do uh, success in his life, because punctuality is one thing what everybody should follow, because punctuality is such a thing. If people is not that much productive, then punctuality was one thing that could help him to come out all the tough situation. Because if you just follow your timetable in every moment in your life, then you will definitely do something by that time. Okay, thank you. Very good. There were some mistakes you made, like singular plural mistakes or s by es. If I have to join, if I have to join, instead of saying this one, you can say if I need to join, or if I am to join. I am to join. This means আপনি বলতেছেন যদি আমার জয়েন করতে হয়। তো যদি Exactly. আমার জয়েন করতে হয় means if I am to join or if I need to join. Got your point. Clear? Thank you. To idea generation, like you were question, the question was about how can memory help you to learn a new skill? This means memory can help us to learn new things or to idea generation, to generate ideas. You generate ideas. Yeah. Not generate, it's generate. Generate. To generate ideas. Okay, just put the verb before the object. Before the noun. Okay, the next one, a lot of opportunity, lot of opportunities. Yes, by yes. Okay. Next, when you going outside, when you are going outside, just Well, some if I singular. if I said lots of opportunity or lot of opportunities, which one is correct? Did you say? Did you say lots of or lot of? Lots of opportunity. Okay, then it Lots will of be correct. opportunity. Yeah. Correct. 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 Okay. Lots of opportunity. Correct, or a lot of opportunities. Opportunities. Exactly. Exactly. Okay. No problem. But other was great. No problem. Thank you very much. You did well. Mhm. And need to, I mean, maybe these follow-ups questions, maybe you didn't ask earlier. Is it right or wrong? And didn't never. But it's an important question. It's an important topic for IELTS speaking. Yeah. Okay. So Opportunity. overlook it. Definitely. Okay. Thank you, brother. Okay. A score, please, if I had one. Like 6.5, like at most. Okay. Thank you. Thank you. Next. Yes, Sheikh Maruf. Unmute, please. Assalamualaikum bhaiya. Walaikum assalam. How are you today? I'm doing well. What about you? Yes, great. Okay, your topic can be like, what do you think your fluency or speaking level? Medium or high? Frankly speaking, I think my speaking level will be medium. Then great. We can ask any type of cue card. Okay, no problem. Okay, your cue card is about uh, describe an occasion when you lost something.
That means you lost something. Okay, the follow-up questions are, what kinds of things do people usually lose? Well, in my country, there are many things usually people lose in their daily life. Among them, there are mobile phones, monies, and also their keys are mostly lost by them. They usually lose it by their incorrective minds, and also when they go in a different places, they usually forget their things in home and also other different places. As a result, they uh, have to face a lots of hesitation in their life. Very good. What do people often do when losing things? I think when they lose their things, usually they try to find out if they can find their things. They usually visit to the in a police station, and they try to get help from the polices, and also if their neighbor is good enough, they also get help from them. Okay. Is it an effective way to use rewards to find lost things? Yes, indeed, it is very effective to find things to get rewards. I think it will be uh, great to in their lives, because if they get rewarded, they will be more motivated for in next session when they will find another things, and it will be much more greater than past. What kinds of people may lose things often? Sorry. What kinds of people may lose things often? I think their mobile phones usually they lose things often. When was the last time you lose your any kind of valuable things? Um, Frankly speaking, and when I was in class 3, I lost my pencil cases. In that time, my father brought me brand new cases, but uh, I lost it by a chance. Because of that, I have to face a lot of hesitation. As a child, I didn't have the courage to tell my parents, because I think it was a great gift for me. Also, when I tried to find them, I didn't get it back. Very good. Your speaking session is over and your speaking level kinda 6. Thank you, Bhaiya. There was a question. Is it an effective way to use rewards to find lost things? Maybe you were sometimes out topic. First, you didn't recognize the questions. What is the question asking you actually? That means the question is about, is it an effective way to find something? মানে হচ্ছে আপনি যে এই জিনিসটা হারাইছেন, এটাকে যদি অ্যানাউন্স করেন যে যদি কেউ খুঁজে দেওয়া হয় তাহলে তাকে 10,000 টাকা দেওয়া হবে, তাহলে কিন্তু আপনার দ্রুত এটাকে পাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে, তাই না? ঠিক, এইটা ছিল কোয়েশ্চেন যে ইজ ইট অ্যান ইফেক্টিভ ওয়ে টু ইউজ রিওয়ার্ডস টু ফাইন্ড সামথিং। তো ইউজ রিওয়ার্ডস মানে পুরস্কার ব্যবহার করার মাধ্যমে কোনো কিছু খুঁজে পাওয়াটা কি আসলে সহজ কিনা? Definitely, it's true. It's very easy to find something, announcing some rewards for those who can find that one, or those, or some people, or someone, যে কেউ একজন কেউ মানুষ যেই পাক না কেন, if they get back, then definitely they will be rewarded. তাদেরকে কি পুরস্কৃত করা হবে? Then you will get that one very soon, maybe. Clear? ঠিক, sure, Okay, thank you very much. welcome.
Yes, Ruhul Amin. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you, brother? Alhamdulillah, I'm great. How about you, sir? It's great also. Okay, let's start. What do you think about your speaking level? Medium? Yes, sir, medium. But inshallah, I'll try to Your my best. best. Yes, You'll try your best. Thank you. yes, sir. Okay, your cue card is describe a piece of good news you heard from others. Describe a piece of good news you heard from others. Let's talk about your follow-up questions. Okay, sir. How do people share good news? Actually, most of the people shared good news because when that time good news is most of the time it's very exciting and most of the time it's very boring or so other people it's discussion for other people young person cousin relatives and so on but I think most of the time it's a very incredible moment for me and other people. Okay, why do people share news on social media? Okay. Actually, in the modern society, most of the people uh, they think it's very very difficult for the movement and it shared the internet and social media, for example, Facebook, YouTube, and so on. But that time, people are selected this internet section because most of the time these people don't understand this topic and share this online friends for example foreigner friends cousin relatives and connected this with friends and the other people but I think and it's very over the moon and it's very interesting places in the modern life. How does modern technology affect the delivery of information? Yes, in the modern society, internet is the most crucial in our life, and most of the time, its information is very helpful in our life. For example, study purpose, job inquiry, and so on. So I think it's a very fascinating subject in the modern society and other people. So I think When do people share good news? actually actually people is a good way. For example, first is a result and other topic and it's share the very uh, happy moment and that time people for instance the young person most of the time uses this internet and share with the old people and cousin relatives and so on so I think that time it's very useful in the society. What kinds of good news have you received before? Actually, I have received lots of good news. For example, recently I have completed my SSC exam, and but that time I didn't catch that. But my friends,
called me, my dear friends, you have got a GPA 4.45, and that time I felt over the moon, and I called with my parents, and my parents is very happy, and my cousin relatives and other people. And in this time, it's very fascinating moment in my life. What kinds of news do you like to hear? Actually, I like most of the news. For example, BBC News and advertisement, relatives or cousins give me a news which is important, or most of the time it's very funny. And that time I feel very happy and very uh, funny moment. And most of the time my grandparents give me topic that is very funny, and that time it's very uh, easily I understand that and I catch that. Thank you, brother. Very good idea. But the Thank you. problem is that maybe you didn't ask this type of questions earlier. So the sample answer, what you have to do, read more and more sample answers. Yes, sir. You made many mistakes like singular plural mistakes. For example, people is a good way to share. People is হয় না. People are, people do, people share. Clear? So Yes, sir. the things like this way, there are many mistakes with singular plural mistakes. Sometimes tenses mistakes. So what you have to do when you are speaking, try to focus on your singular plural subject verb agreement and try to read more and more the sample answers. And by reading sample answer more and more, your speaking will be better future in the future. Clear? Inshallah, sir. Thank you. Very good. Now your current band is like 5 or 5.5, like this way. Clear? Yes, sir. Thank you, Thank sir. you. Mohammad Motahar. Alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, brother? Whatever the Nice to meet you. same here. Okay, next, let's start with the cue card. Your cue card is describe an occasion when you lost your way. When you lost your way. Did you understand? Describe an occasion when you lost your way. The questions are, how do you feel when you get lost? Uh, from my personal experience, I have got this kind of experience, not in my life, my elder brother's experience. That is real life experience. If I want to share, when I was in 3 years old, my elder brother was lost in a occasion. That means this he went. So I was a bit smaller, but I experienced such emotion that I lost something that is very close to my heart. So whenever something lost, it's very hard to us. It's very hurtful. Okay. Are some people better at orienting themselves? Okay, not this is the question, not the proper question. Okay. How can people find their way when they are lost? When people lost their way, they can find it in various ways. Or if I give compare to the present time to past time, in the past time there was not such a good way to get the way, such as the present time, as we now can navigate our location by using
smart technologies such as Google Maps and other things using smartphones. But in the earlier time, there was nothing smart gadgets, so that time people would do ask people from the certain locations area by helping from those people they can get the exact location. If I share same situation in the present life, we can get a location by using internet, means Google location and other things. This is sorry to say that I'm not hearing you properly. Maybe the internet connection is poor where you are now. It can be not hearing properly. Now you hearing me, sir? It's broken. Broken. Hello? Kind of broken, not properly actually. Hello? Is it clear, sir? Kinda. Okay, next question. Do you think it is important to do some preparation before you travel to a new place? From my point of view, it's a very important thing to make a better plan or one kind of exact schedule for preparing a move to a new place. For example, whenever we want to go to somewhere new place, we don't know the exact location, exact places, and their accommodation types. What will be in that place? So it's better if we navigate ourselves first before reaching the destination. Do you think it is important to able to read a map? Sorry, sir, come again. Do you think it is important to be able to read a map? From my point of view, it's not such as important to read out the map. If we navigate the location, so it's nothing necessary to read out the map, because whenever we are going for locations, if we are moderate in using technologies, so Google Map can navigate ourselves by itself. So no need to read out or necessary. Why do some people get lost more easily than others? From my perspective, every people does not contain same memory. Some people can get easily lost, and some have a very good memory to keep remember any location. From my personal experience, it's me one kind of that person that whenever I go to a new place, I sometimes forgot the exact location where I'm going to. What is the exact location to be? So it's depends on people. Thank you, brother. And the last question. Okay, the last question. What kind of problems do people feel when they get lost? When people get lost in certain situation, they get some situation. For example, some bad people want to take the chance to keep themselves in a negative way. For example, some hijacker want to snatch their money or their important materials. So certain events happen in sometimes. If you see in the newspaper sometimes that people who comes from unknown place to a unknown place, they lost something, because whenever they want or they get try to get help from unknown people, they got victims of losing something. Okay, thank you. Okay, so your speaking level, first, when you started, I didn't listen, I Yes. didn't, maybe, yes, exactly, maybe I didn't hear you properly. So there was a Okay. problem, but later, Internet connection is problem. yes, later it was quite clear, not fully. Yes.
So maybe your level is 6 to 6.5. 6 to 6.5 can be 6, can be 6.5, but somewhere there were some problems, like you made some mistakes with singular plural mistake, like every people. It's wrong. Every person, not every people. Every person. Who are comes from, who come from, or who comes from. It's a singular. Who comes from? If it is singular, who comes from. If it is plural, who come from. Not who are comes from. Clear? Sure. Like Clear. this way, there were some singular plural mistakes. Yes. But everything was okay. The other thing. Thank you. Thank you so much. Next. Who? Next. Okay. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Mm, Afsaruddin bhai. Next. Be ready. Afsaruddin brother, be ready. Okay, You will be sir. next. I will try to my best, but I am Next. the Afsaruddin brother, next. Okay. Yes, Sharmin Apu, ready? Yes. Your cue card is about describe an occasion when you got incorrect information. Describe an occasion when you got incorrect information. Let's talk about some follow-up questions. What kind of professions are related to giving information to others? Sir, question again, please. Okay. Could you repeat the question, please? Could you repeat the question, please? Good. What kind of professions are related to giving information to others? Well, there are several types of professions that giving information to others, like uh, some profession is in mobile phone call center that center inform about the their services, and some are in customer care service of about any types of organizations that where we want to know about something, in if we want to know about any place or um, any hostel or anywhere that where we want to go, that time we know about by um, their contact number, and can we can get some information from their service. So I think every professional side, or every organization has customer care service where we can get information. What is the difference between giving information by phone and email? Well, the their major difference is about phone and email is that by phone we if we can use where we can get any type of information by without using any internet, and and whenever it comes to email, we can get information by using internet. So if anyone don't use any type of internet, then they can't get any email. But uh, more, sir, Do people trust the information online?
yes, online is the most trustable site for everyone. Whenever anyone want to go anywhere, or anyone want to search about their job, or anyone any types of things that they want to know about something, or curious about anything, then that time they can know about that time they can search in online, and they know their desired information from there. How can people check whether a piece of information is correct or not? Yes, there are many ways. First of all, the way would be they can communicate their contact number, that actually that number and that information they are knowing, is it correct or not, and they also mail that site, or and they can also question something, and if they can get any positive replies, they can easily know about that is the correct information. Okay, which do you think is the better way to provide information, by phone or email? Sorry, this question I already said. No, that was what kind of the question was about what is the difference between, and this is the question about which do you think is better way? Which one is better, phone or email? Yes. Okay. I think phone is the best way for informing any information of anyone, because phone is the thing that everyone has, and email is the thing that if anyone use any type of smartphone, then they can get that information, and otherwise, if we can talk about phone, SMS, or any types of messaging system, phone is the best way, I think. Very good. So, but you were going through some difficulties, that is about making idea. That means generating ideas. There were some questions. What is the difference between how do people trust information online? How can people check whether a piece of information is correct or not? So you answered that was good, but there was not the proper way. How can people? So you need some information. That means you have idea generation problem. So what you have to do, the first and foremost problem you have, you need to read more and more sample answers. At least there were many sample answers in Makkah IELTS. You can just ask them. If you just ask them, there were many informations you can gather, and they will help you to speak up with some specific relevant information that is maybe good for your speaking will be clear. Yes. Not, but now your speaking level is kind of 5.5, or at most can be 6, but 5.5 now. If you can say like the exact way with more elaboration, then maybe you will get 600%. So practice again and again, and practice more and more, and sometimes practice with others also. Try to practice with others. First, read more and more, and then try to say to others, like someone, if you have someone, ask him to ask you, and then you will just answer. And that will help you to speak up with elaboration. That means you need to practice more and more. Clear? Clear. Thank you. Okay. Okay, next,
Absaruddin, brother. How are you? Absaruddin, brother, unmute yourself. Okay, Assalamu alaikum, sir. Can you hear me, please? Yes, I'm hearing you. How are you today? I'm very well to uh, attend your class. Thank you. Your cue card topic is about describe a book that you have read many times. So let's talk about some follow-up questions. Do you prefer books or movies? I prefer watching movies and then reads a books. Reads, na? It's read. Reads a book. Do you think it is important to read the book before watching the movie? Actually, I think whenever we watching a movie, before read the book, and that time we can learn more in various kinds of way. Um, um, I think it is it's a proper way before watching movie to read a book. Do boys and girls like the same kinds of books? Uh, I think boys there are various kinds of difference to shows a book between boys and girls because every person every gender every gender has uh, new different choice. Mm, what uh, Sir, please ask next question. What kind of books do you like to read? Basically, I like to read about story books. Uh, um, and Humayun Ahmed, writer Humayun Ahmed is my favorite writer. Most of the books, his written capabilities good. Mm. Do you think people need to develop the habit of reading? Yes, and I think habit of reading, uh, help to skill their idea. Whenever a person uh, mm, a person regularly different kind of topics regularly reading different kinds of topics, that time he get more idea in various way. What can kids learn from books? Sorry, could you ask this question again? What can kids learn from the book? What can kids sorry sir, I have no idea about these questions. Okay, do you think reading books can make people happier? I think a books make happier whenever the books is related the person. If the books is relevant to habit a person, that time the book to make happier the person.
ঠিক আছে ভাইয়া, আপনি বেশি বেশি স্যাম্পল আনসার পড়েন, বুঝছেন? This is আপনাকে sir. স্যাম্পল This is পড়তে the হবে। first. This is the first mock test. I didn't any participate mock test. So that's very good, and you will be lucky because it is your first time. So maybe you should be lucky, and next time Sir, you will how be better. You will do sir better how can I improve my idea generation about any topics? with It is sample I answer, think it is. sample answer, sample answer. Read as much as you can. Sample answer. Sir, whenever you ask this question, I think this topic is so much familiar for me, but I didn't. I think I didn't Lack of practice. answer the question Lack of any practice, question. brother. Lack of practice. You have to practice more and more. You have to talk to others about this topic and read sample answer. Read as much as you can the sample answer and then try to speak to others. With others, just listen to them or the talk to them. You can ask them to ask you and just say to them, answer to them. Clear? Sir, sir, one thing is so much big problem for me. Whenever I'm trying to practice any other person, it is a lack of. It is one kind of big problems. I think They no don't have one they don't have like uh practice with me. eager. They are not eager to you. They are not eager to practice with me. Okay, no problem. Then you can practice yourself. Read loudly again and again. Read loudly again and again. Make videos with for you. Make videos. You can see many lot of videos in my group. Students who made them and posted in the group. You have seen maybe. So like them, Uh, you make videos for yourself. Read loudly again and again. Then it will be okay by is it, yourself. Clear? sir? Sir? Is it helpful to practice in front of Everyone, mirror? everyone, for everyone. Thank you, sir. Very good. Next, is there anyone else? No one. Okay. যারা এই যে জয়েন করছেন বাট স্পিকিং অনেকেই হয়তো বা দেওয়ার ইচ্ছায় কিন্তু দিতে পারতেছেন না, সমস্যা নেই, নেক্সটে আবার পাবেন। তো যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কি, আপনারা এই যে আমি কোশ্চেনগুলো ধরতেছি, এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু আমাদের এই যে মার্কার্সের স্পিকিং যে বইটা, এই বইতে দেওয়া আছে। আপনাদেরকে আমি যেভাবে এই যে ধরলাম, আমাদের যে প্রাইভেট ব্যাচ আছে অনলাইনের ব্যাচগুলোতে, এরকম প্রতি ক্লাসে ধরা হয়, একদম এভরি সিঙ্গেল ক্লাসে এটা ধরা হয়, প্রত্যেকটা ক্লাসে আমি ধরি। 2 ঘন্টা ক্লাস থাকলে 1 ঘন্টা এরকম প্রত্যেককে স্পিকিং গুলো আস্ক করি। তো যদি কেউ খুবই দুর্বল থাকেন যে আমার প্রতিদিনই ধরা দরকার, তাহলে অনলাইন ব্যাচে চলে আসতে পারেন। এতে দেখা যাচ্ছে আপনি একটা গাইডলাইন রেগুলার পাইলেন আর কি, এটাই জাস্ট, আর কিছু না। এছাড়া অন্যান্য টপিকগুলো তো অবশ্যই এর সাথে হেল্পফুল হবেই। তো যাই হোক, আপনি মাক্কার আইএলটিএস থেকে এই যে স্পিকিং গুলা টপিক ধরে ধরে নিজে নিজেও প্র্যাকটিস করতে পারেন। এগুলা বারবার প্র্যাকটিস করেন, বারবার প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে হয়তোবা আপনার জন্য এগুলা কি ফ্যামিলিয়ার হয়ে যাবে। তখন আপনি যে কেউ যদি আস্ক করে, নির্দ্বিধায় আপনি খুব সুন্দরভাবে অ্যান্সার করতে পারবেন এগুলা। সো করতে থাকেন, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে, বুঝছেন? ধৈর্য ধরতে হবে, অনেক অনেক ধৈর্য ধরতে হবে। অনেক হাজার হাজার প্রশ্ন মনে আসবে, কেন হয় না, আমি পারতেছি না কেন, এরকম অনেক হাজার হাজার প্রশ্ন আসবে। কিন্তু কথা একটাই মাথায় রাখতে হবে, যত কোশ্চেনই থাক, আপনাকে স্যাম্পল অ্যান্সার পড়া ছাড়া, ভালোভাবে স্যাম্পল অ্যান্সার, এই কোশ্চেন অ্যান্সার কেমন হইতে পারে, স্ট্রাকচার কেমন হইতে পারে, কি কি ভোকাব এই কোশ্চেনের জন্য আছে, এই স্যাম্পল অ্যান্সার পড়া ছাড়া কখনো আইডিয়া জেনারেশন হবে না ভাইয়া। স্যাম্পল অ্যান্সার আপনাকে পড়তেই হবে। যত বেশি স্যাম্পল অ্যান্সার আপনি পড়বেন, আপনি তত বেশি কি আপনার আইডিয়া জেনারেশন বাড়বে। একটা স্যাম্পল ধরেন, আপনাকে বললাম যে আহ, রাশিয়ান ডগ সম্পর্কে বলেন। এখন আপনি রাশিয়ান ডগ সম্পর্কে কোনোদিন কিছু পড়েন নাই, তাহলে আপনি কি বলতে পারবেন বলেন? কিন্তু আপনি অনলাইনে গিয়ে রাশিয়ান ডগ সম্পর্কে একটা স্যাম্পল পড়ে আসেন, তখন দেখবেন কিন্তু আপনি ঠিকই বলতে পারবেন 2-4 লাইন। কেন? কোন ওই যে পড়ে আসছেন, তাওহিদা রহমান। তাওহিদা রহমান মিউট করলে ভালো হয়। তাওহিদা রহমান মিউট করলে ভালো হয়। ইয়েস, থ্যাংক ইউ।
তো যেটা বলতেছিলাম, আপনি কোনো একটা জিনিস সম্পর্কে আপনাকে আমি আঁচ করলাম, এখন এই জিনিসটা আপনি কখনো দেখেনই নাই বা শুনেন নাই, বা আপনি এমনি জানেন কিন্তু এভাবে পড়েন নাই, আপনি কি বলতে পারবেন এটা নিয়ে? এটা নিয়ে তো খুব বেশি আপনি কিছু বলতে পারবেন না। এই জন্য আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে স্যাম্পল আনসার পড়তে হবে। যখন আপনি গুগলে সার্চ দিয়ে ওটা সম্পর্কে একটু দেখে আসবেন, তারপর হচ্ছে কি বলে এটাকে, আহ দাঁড়ান একটু সবাইকে আনমিউট করে দিই, ঝামেলা। ওকে, ডান। সো যেটা আপনাকে করতে হবে, নতুন নতুন টপিক বা আমাদের ফ্যামিলিয়ার টপিকস, অনেক টপিকস আছে মাক্কার আইএলটিএস এ। এই যে আমি আপনাদেরকে যে কোশ্চেনগুলো আস্ক করলাম, এটা কিন্তু মাক্কার আইএলটিএস এর থেকেই ধরেছি। মাক্কার আইএলটিএস বুক কোথায় পাবো? যে কোনো লাইব্রেরিতে খুঁজে পাবেন, অনলাইনে পাবেন, অনলাইনে অর্ডার করতে, দারাজে দারাজে আছে, দারাজ থেকে অর্ডার করতে পারেন, বা যে কোনো লাইব্রেরিতে গেলেও আপনি পাবেন, লাইব্রেরিতে গিয়ে খুঁজলেও পেয়ে যাবেন। সেই জন্যে কি বলে, আপনাদেরকে এই স্যাম্পল অ্যান্সার দেখে দেখে নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে, লাউডলি পড়তে, অবভিয়াসলি লাউডলি পড়তে হবে। মনে রাখবেন, ভাষা ভাষা কি করতে হয়, বলে বলে শিখতে হয়। আর ভাষা আপনি মনে 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 পড়লেন, এইভাবে ভাষা শেখা যায় না। ভাষা শিখতে হলে আপনাকে অবশ্যই কি লাউডলি বলতে হবে, লাউডলি শুনতে হবে। তো এভাবে বলার চেষ্টা করতে হবে, আদারওয়াইজ কখনোই সম্ভব না। যেমনে করে বারবারই আমি বলি, আপনি বসে আছেন, আপনার হাঁটতে মন চাইতেছে, তাহলে আপনাকে হাঁটতে হবে উঠে। আপনি মানে সাঁতার জানেন না, সাঁতার শিখতে চান, এখন নদীর পাড়ে বসে বসে খালি দেখলেন কিভাবে সবাই সাঁতার শেখে আর শুনলেন, তাতে কাম হবে না। আপনাকে কিন্তু নেমে নেমে আপনাকে সাঁতার দিতে হবে, তাছাড়া সম্ভব না। ঠিক তেমনি করে স্পিকিং এর জন্যও আপনাকে স্পিকিং লাউডলি পড়ে পড়ে নিজের যে জড়তাগুলা এগুলা দূর করতে হবে। জড়তা দূর হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে লাউডলি পড়া। লাউডলি পড়বেন। আপনার পার্টনার নাই, কোনো সমস্যা নাই, নিজে নিজে লাউডলি পড়েন জোরে জোরে। আপনি কি জানেন, ইংলিশ মিডিয়ামে যেসব স্টুডেন্ট আছে, অনেক স্টুডেন্ট যারা স্পিকিং এ দুর্বল থাকে প্রথমে, তাদেরকে মানে এই যে ইংলিশ যে ওদের যে বুকটা, এই বুকটা ওদেরকে মানে ধরিয়ে দাঁড়া করায় দেয়, দাঁড়া করায় দিয়ে বলে এটা পড়। এরকম 1 মাস ধরেন রিডিং পড়ায় লাউডলি। 1 মাস ধরে রিডিং লাউডলি পড়লে স্পিকিং করার জন্য যে মুখের জড়তাগুলা, ইনারশাটা, এটা রিমুভ হয়ে যায়। আর যখন ইনারশা রিমুভ হয়ে যায়, তখন আস্তে আস্তে ও কি করে, কথা বলতে শুরু করে। এমনিই এমনিই অটোমেটিকলি আপনার ন্যাচুরালি কথা বলা চলে আসবে মুখে, ন্যাচুরালি বলতে পারবেন আপনি। সেই জন্যে এত টেনশন না করে, এত মানে হচ্ছে না এইসব টেনশন বাদ দেন। হচ্ছে না বলে লাভ নাই, এটা হবে, সময় দিতে হবে, তাই না? হচ্ছে না একদিনই কি সব হয়ে যায় বলেন? 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন, 1 মাসে একটা ভাষা কভার করা যায় বলেন? একটা মাসে কি একটা ভাষা আপনি শিখে ফেলতে পারবেন? এটা কিভাবে সম্ভব? তাহলে সুপার পাওয়ার হইলে হয়তো পারবেন। এই জন্য আপনাকে কি করতে হবে, আহ ধৈর্য ধরে রেগুলার আপনাকে একটা দুটো টপিক করে পড়তে, টপিক বেসড কথা বলবেন সব সময়। এমনি কথা বলে লাভ নাই, টপিক বেসড কথা বলবেন। মার্কার আইএলটিএস অনেক টপিকস আছে, এখান থেকে টপিক বেসড কথা বলবেন। টপিক বেসড কথা বললে অনেক কিছু শিখতে পারবেন আপনারা। ভাইয়া কোশ্চেন ছিল একটা, ওকে ঠিক আছে, কোশ্চেন করবেন। হ্যাঁ, আনমিউট করে দিচ্ছি, কে কে কোশ্চেন করবেন? শেখ মারুফ, বলেন কি কোশ্চেন করবেন ভাইয়া? ভাই আমার একটু রিডিং নেওয়ার সমস্যা হইতেছিল। এখন আজকে প্রায় 1.5 মাস ধরে হচ্ছে আমি রিডিং করে, এখন মেইনলি সমস্যাটা হয় কি, লিস্ট অফ হেডিং কিংবা হচ্ছে ফলোইং যে কোশ্চেন গুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কিওয়ার্ড টু কিওয়ার্ড মিলাইতে যায়, হুট করে হচ্ছে হারাই ফেলে কিংবা ফোকাস ডাইভার্ট হয়ে যায়, এটা আমি সলিউশন করতে পারতেছি না। কিন্তু আপনার কথা মতো আমি হচ্ছে সবসময় প্যারাফ্রেজ করে করে পড়ি। এখন প্যারাফ্রেজটা কিভাবে পড়বো আর এটা একটু যদি বলতেন তাহলে ভালো হয়। প্যারাফ্রেজ কিভাবে পড়বেন, এটা তো আসলে কোনো সূত্র নাই। প্রত্যেকদিন কি জাস্ট চোখ বুলাবো? প্যারাফ্রেজের তো কোনো সূত্র নাই ভাইয়া। প্যারাফ্রেজ হচ্ছে আপনি হচ্ছে আম, যে হেডিং ম্যাচিংটা করতে যাচ্ছেন, ওই হেডিং ম্যাচিং এ কোশ্চেন হেডিং এ কি আছে আর প্যাসেজে কি হইলো, এই যে প্যারাফ্রেজ, এটা যখন আপনি ধরলেন যে এ প্যারাগ্রাফের জন্য 4 নম্বর অ্যান্সার হয়েছে, তাহলে এ প্যারাগ্রাফের কোন ওয়ার্ডগুলোর জন্য 4 নম্বর অ্যান্সার হইলো, ওইটার প্যারাফ্রেজ বের করা, বের করে খাতায় লিখে রাখা, এইভাবে প্যারাফ্রেজ শিখতে হয়। এর বাইরে তো আর প্যারাফ্রেজ শেখার কোনো ওয়ে নাই। জি ভাই, আমি নোটগুলা করে রাখছি। হ্যাঁ, নোটগুলা ভুলাবেন, হ্যাঁ নোটগুলা যেগুলা করছেন প্রতিদিন সকালে একবার প্রিভিয়াস গুলা দেখলেন, এটাতে আরো রিমাইন্ড হলো, আপনার ব্রেনকে রিমাইন্ড করা দিলেন, এটা সুবিধা তো।
আচ্ছা ভাইয়া, আর এই যে যেটা বললাম যে লিস্ট অফ হেডিংস এর ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে অর্থ বুঝি না, এখন এটা কি করতে পারি? এখন সবগুলো ওয়ার্ড তো আর মানে পড়ালেখা মনেও ছেড়ে দেন, থাকবে না। আইএলটিএস পড়া বাদ দিয়ে দেন। সহজ উপায় হচ্ছে আইএলটিএস পড়া বাদ দিয়ে দেওয়া। আর কঠিন উপায় হচ্ছে কি, লাগাতার পড়তে থাকা। কোনো শর্টকাট ওয়ে নাই, লাগাতার পড়তেই থাকতে হবে। এখন ওয়ার্ড মিনিং জেনে জেনে পড়তে হবে। যখন আপনি ওয়ার্ড মিনিং জেনে জেনে অনেক ওয়ার্ড মিনিং আপনার মাথায় জমে যাবে, কেমব্রিজের এই প্যাসেজগুলো আপনার কাছে পড়তে পড়তে ইজি মনে হয়ে যাবে, তখন আপনি পারবেন। এর আগে আপনি অর্থ বোঝাচ্ছে, এর আগে অর্থ বোঝা যাবে না। এখন বলতে পারেন যে অর্থ কি, অর্থ মানে সহজে বুঝবেন কিভাবে, এটার কোনো সলিউশন নাই। এটা আছে আমার কাছে, যে অর্থ কিভাবে বুঝবেন। গুগল ট্রান্সলেট ওপেন রাখবেন, যে ওয়ার্ডটার মিনিং জানেন না ওই ওয়ার্ডটার মিনিং জানবেন, ওই ওয়ার্ডটাকে খাতায় লিখবেন। এভাবে ওয়ার্ড মিনিং জেনে জেনে লিখতে লিখতে একটা সময় ওয়ার্ড মিনিং অনেক জানা হয়ে যাবে। দেখা যাবে ক্যামব্রিজের মাত্র সীমিত রিসোর্স, ক্যামব্রিজের কয়েকটা রিসোর্স মাত্র, কতগুলা, মাত্র 1 থেকে 18টা বই। 11 থেকে 18 পর্যন্ত পড়লে এনাফ। 11 থেকে 18 পর্যন্ত যতগুলা বই আছে, প্রত্যেকটা বইয়ের যতগুলা প্যাসেজ আছে, প্রত্যেকটা প্যাসেজ আপনি ওয়ার্ড মিনিং বুঝে বুঝে পড়েন। এখন বলতে পারেন ভাই এরকম পড়লে তো আমার 1 বছর চলে যাবে। 1 বছর চলে যাক আর 6 মাস, আপনি যতটা সময় দিবেন ততটা দ্রুত হবে। কারণ আপনি প্রতিদিন যদি 10 থেকে 12 ঘন্টা সময় দিতে পারেন, তাহলে হয়তো 3-4 মাস, 4 মাসের মধ্যে 5 মাসের মধ্যে পেয়ে যাবেন ফলাফল। আপনি যদি সময় কম দেন তাহলে আরো বেশি লাগবে। বাট আপনাকে অর্থ এভাবে বুঝেই যেতে হবে, দ্বিতীয় কোনো ওয়ে নাই। এখন যদি বলেন অর্থ মিনিং বুঝার উপায়, বলেন মিনিং বুঝার উপায় তো ভাই আমার কাছে নাই ভাইয়া। মিনিং বুঝার একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে মিনিং অর্থ করে করে পড়তে হবে। ওয়ার্ড মিনিং বের করবেন, সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার বোঝার চেষ্টা করবেন, সাবজেক্ট ভার্ব মিলাবেন, তারপর হচ্ছে অ্যান্সার কি বলে, পুরো সেন্টেন্সের মিনিং ট্রান্সলেট করবেন প্রয়োজনে। আপনি সবগুলোর মিনিং জানেন, সব ওয়ার্ডের মিনিং জানেন, তারপরেও অ্যান্সার করতে পারতেছেন না, তাহলে আপনি কি করবেন? সেই ক্ষেত্রে আপনি পুরো সেন্টেন্সটারে ট্রান্সলেট করে ফেলেন, করে কিছুটা তো আইডিয়া পাওয়া যাবে। হুবহু অ্যাকুরেট আইডিয়া না পারলেও কিছুটা আইডিয়া পাওয়া যাবে, সেইখান থেকে নিজে কি করে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ঠিক রেখে অতটাকে মিল করে দিতে হবে। মিল করে এভাবে এভাবে পড়ে সামনের দিকে আগাইতে হবে। দ্বিতীয় কোনো জি ওয়ে নাই ভাইয়া, ভাইয়া, বুঝতে পারছেন? ইনশাল্লাহ। জি ভাইয়া, ইনশাল্লাহ লেগে আর যেটা থাকবে। ওয়ে আছে, আরেকটা ওয়ে আছে, স্পাউস খুঁজেন। দেখেন আইএলটিএস কোর্সে কোন মেয়ে আছে, তার পিছনে 50 লাখ খরচ করেন, চলে যান গা, ঝামেলা শেষ। বুঝছেন? জি ভাইয়া, আদারওয়াইজ নিজে পড়েন কষ্ট করে, বুঝছেন? ইনশাআল্লাহ ভাইয়া, দোয়া করবেন ভাইয়া। ঠিক আছে, অবশ্যই। হ্যাঁ, সারা আপু বলেন। সারা বেগম, বলেন আপু, কি করছেন বলবেন। শুনতে পাই না আপনাকে আমরা। আচ্ছা, আর কারো কোশ্চেন আছে? ভাই আসসালামু আলাইকুম। জি বলেন ভাইয়া। জি ভাইয়া, ভাইয়া আমি হচ্ছে আপনার ক্লাস শুরু থেকে শুরু করছি, এখন ক্লাস 5-এ আছি। ভাইয়া এখন বিষয়টা হচ্ছে বেসিক গ্রামারের জন্য কি বলেছিলেন পিসি দাসের বইটা পড়তে। আচ্ছা মানে এখানে কি মানে কোনো রুলস অনুযায়ী পড়তে হবে, বা কিভাবে পড়তে পারি বেসিক গ্রামারটা? আমার খুব একটা খারাপ না, আবার হচ্ছে খুব একটা ভালো না। আপনি আহ পড়তে থাকেন, যে জিনিসটা আপনার কাছে নতুন মনে হবে সেটাই আপনি মার্ক করে রাখবেন, এটাই হচ্ছে নিয়ম। আপনি গ্রামার পড়তে থাকবেন, গ্রামার গুলা চোখ বোলাবেন, ওগুলা রিডিং পড়বেন। এখানে এমন কিছু নাই যে মুখস্থ করা লাগবে, মুখস্থ করার কিছু নাই। আপনি ওটা পড়বেন, পড়ার সময় যেমন পার্টস অফ স্পিচ গুলো আছে, পার্টস অফ স্পিচ গুলো আপনি দেখেন, যে জিনিসগুলো আপনার কাছে নতুন মনে হয় ওগুলো নোট করেন, নোট করে একটু লিখেন, তাহলে ভালো হবে। এইভাবে আর কি, জাস্ট আইডিয়া নেওয়া, গ্রামার সম্পর্কে আইডিয়া নেওয়া আর কি। জি ভাই, আর হচ্ছে ভাই আমি হচ্ছে আপনার লিসেনিং এবং রিডিং মোটামুটি আপনি যেভাবে বলছেন যে প্যারাফ্রেজ করে আমি চেষ্টা করতেছি, সেই হিসাবে আসলে বুঝতেছি, মানে এজন্য আসলে বুঝতেছি না যে আসলে গ্রামারটা অ্যাকচুয়ালি আসলে কি উপায়ে কাজে লাগাবো, মানে ওই আপনার জন্য যদি আসলে বুঝতে। আপনার যদি রিডিং আর লিসনিং এ আমি যেভাবে বলছি ওইভাবে পড়ে হয়ে যাচ্ছে, তাহলে গ্রামার পড়ার দরকার নাই। বুঝেন জি নাই? ভাই, না সময় না নষ্ট ওনা করে তো লাভ নেই। গ্রুপে দেখতেছি ভাই যে স্পিকিং আর রাইটিং এর সামনে নাকি লাগবে, এই জন্য আসলে জিজ্ঞাসা করতেছি যে আসলে
কেন আসলে বেসিক গ্রামার কি কি বিষয় পড়বো কিভাবে, এই জন্য আসলে বুঝতেছিলাম না। আমাদের পেজে দেখবেন একটা পোস্ট দেওয়া আছে জি আইএলটিএস এর ভাই। আদ্যপান্ত। ওইখানে দেখবেন ওইখানে চার্টে গ্রামার কি কি লাগবে দেওয়া আছে, ওইখানে পার্টস অফ স্পিচ, প্যাসিভ, কন্ডিশনাল দেওয়া আছে, ওইগুলাই ধরে ধরে পড়বেন তাহলে হয়ে যাবে। তাহলে ভাই আচ্ছা ওভারভিউ মানে পড়ে গেলেই তো হবে তাই না, মানে আসলে রুলস তো সেভাবে মনে রাখার তো দরকার। রুলস পড়ে লাভ নাই, এমনিই পড়েন, এমনি পড়লেই জি হবে। ভাই আসলে মনে থাকে না আবার, এই জন্য আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই। ঠিক আছে, আর কেউ আছেন? আচ্ছা আমি আর একটু প্রশ্ন করতে চাই। বলেন। আচ্ছা এটা হচ্ছে মানে আমি কি আপনার ক্লাসগুলো একদম সিরিয়াল অনুযায়ী করব নাকি আমি ধরেন লিসেনিং এর আগে পার্ট 1 পড়ছি তা এই রিলেটেড অনেকগুলো প্র্যাকটিস করবো এইভাবে করে আগাবো নাকি ক্লাস বাই ক্লাস আগাবো? একটা একটা পার্ট আমি বুঝাতে চাচ্ছি, আমি কি একটা একটা পার্ট ধরে আগাবো, আগে লিসেনিং শেষ করে ফেলবো যদি এরপরে আপনার রিডিং? হাতে লং টাইম থাকে তাহলে একটা পার্ট ধরাই ভালো। ধরেন আপনার হাতে 6-7 মাস সময় আছে, তাহলে আগে লিসনিং গুলা করেন, তারপরে আপনার রিডিং করেন, তারপর রাইটিং করেন, এইভাবে করলে ভালো। ঠিক আছে ভাইয়া, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে নেক্সট আরেকটা ক্লাসে, ফুল মক টেস্ট নিব হয়তোবা সেদিন, অথবা অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব। দোয়া করবেন, সবাই ভালো থাকবেন। আপনাদেরকে বলেছিলাম একটা শেয়ার দেওয়ার জন্য, কিন্তু দুঃখজনক কেউই শেয়ার দেয় নাই। যে 4টা শেয়ার এখানে আছে 4টাই আমি দিছিলাম। যাক ভালো, থ্যাংক ইউ। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে হয়তোবা কোনো ক্লাসে। আল্লাহ হাফেজ।